KTU Model Question Paper Discussion. Course name Engineering Graphics and Computer Aided Drawing. Common to Group A, B and C. Maximum mark 60. Duration 2.5 hours. First instructions: answer any one question from each module. Each question carries 15 marks. 4 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടൽ മാർക്സ് 60 ആണ് വരുന്നത്. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും 15 മാർക്സ്. Okay, first module, first question. One end of a line CD is 15 meter, is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. At the same time, the other end to 60 mm above HP and 50 mm in front of the VP. The distance between the end projections is 70 mm. Draw the projections of the line and locate the traces. Determine the true and apparent length. Also find the true and apparent indications. Then second option CO1, that means module 1 in the second question. You can opt to 1 or 2. A line CD of length 65 mm is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP. The end D is 50 mm above HP and 45 mm in front of VP. Draw the projections of the line and locate its traces. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, 15 മാർക്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. A cone of base 40 mm diameter and axis 70 mm long has one of its generators on the HP. A plane containing that generator and the axis is perpendicular to HP and inclined to 45 degree to the VP. Draw the projections when the base is nearer to the VP than the vertex. First question. Then second question, that is the fourth question. Draw the projections of a triangular pyramid 35 mm side and height 65 mm long. If it is resting on one of the corners of the base in HP with the slant edge containing that base corner making an angle of 30 degree with HP and top view of the axis making an angle of 45 with the XY line. Then module 3 questions. Module 3 first question. Hexagonal pyramid side of the base 30 mm and axis 70 mm rest with its base on the HP and an edge of the base inclined at 30 degree to VP. A section plane inclined at 45 degree to VP and perpendicular to HP passes through the pyramid at a distance of 10 mm from the axis and in front of it. Draw its top view, sectional front view and the true shape of section. Module 3 second question, that is optional question. A pentagonal prism side of base 25 mm altitude to 50 mm rests on its base on the HP such that an edge of the base is parallel to VP and nearer to the observer. It is cut by a plane inclined at 45 degree to HP, perpendicular to VP and passing through the center of the axis. Draw the development of the surface of the truncated prism. Then module 4 first question. Draw the isometric view of a pentagonal pyramid side of base 20 mm and height 50 mm which rests centrally with base on a cylinder of diameter 60 mm and height 40 mm. The last question from fourth module. A cone of diameter 50 mm base and height 60 mm is surrounded over a square slab of 60 mm slide and 20 mm thickness on HP so that one of the edge of the square slab is parallel to VP. Draw the isometric projections of the combination. ഇതൊക്കെയാണ് 4 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, 15 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
50 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ 60 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓൺലി 4 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.